In Surah Zuhruf, verse 71, God informs, I seek refuge in God from the accursed Satan. Siz orada süreksiz kalacaksınız. Ne kadar? Sonsuza kadar. Fussilet suresi 31 şeytanı Allah'a sınırım. Orada cennette Platters and cups of gold will pass around them, and they will have there all that their hearts desire, and their eyes find delight in. You will remain in it timelessly forever. Ne istiyorsan. Bak şimdi sahabeler de o devirde God is informing that bu mantıkta bazı kişiler gibi all things that the heart desires will be there in heaven. This is upon your thinking, this is upon your imagination, and what you will ask from God. And the companions at that time, the companions of our Prophet, some people were wondering about this, and they ask, for instance, Hazret Bureyde, radiallahu anh, is explaining, a person just approached the Prophet and asked if there will be horses in heaven. For instance, what would people ask in our day? Are there speedboats? Are there speed cars? So at that time, that person, the companions of our Prophet, find the horses to be interesting for themselves, and they ask about the horse. And what does our Prophet say? When Allah grants you heaven, He will be creating the red jewelry, the red emerald. And if you would like to ride a horse in heaven, while riding on a ruby horse, God will grant you and create you this horse for you, which is in red color, in ruby, and you will be just flying in the air. So we know that in our day, for instance, the sports cars, they are in red color, they are shiny and so bright and brilliant in its appearance. And this is how our Prophet describes at that time how the companion will understand this. For instance, when we look at a distance to a sports car in red color, it shines like ruby, red ruby. So this is described as a simile there, and it will make you fly. This is how our Prophet describes. This means that there's immense speed, and you can just fly into the air with your vehicle, with your car. And upon this, another companions are wondering, they ask, for instance, will there be a camel in heaven? So for that person, camel is so interesting. For instance, in our day, mostly the youth is interested in speed cars, speed boats, and at that time the companions find the camel and the horse to be extraordinary, amazing for them. So they ask for the camel, for instance. And our Prophet responds to that. And our Prophet described in a different way. If Allah, if God places you in heaven, everything that you would desire, anything that would come to your mind, anything that you would be pleased of, that is proper with your culture, with your understanding, what you are pleased with, anything that you will find pleasing for your eyes will be there in heaven. This is how our Prophet describes for you to comprehend the heaven, because one will ask camel, the other will ask something else. For that period, for instance, there are certain competitions, and they would ask maybe what kind of cars, what kind of vehicles would be a part of those competitions. So our Prophet describes with a concise statement, saying that anything you would be pleased of, anything that your heart would desire, anything which is comprehended by means of your culture, your understanding, all will be a part of the heaven. This is how our Prophet describes. So now they ask, how can there be speedboats in heaven? However, speedboats is something ordinary for God, because God creates the boats, for instance, in this world, for you to find it as an example here. But if you were to see the speedboat, the boat, the luxury boat in heaven, which is created there by God, then you would find the ones in this world so primitive, because the boats in heaven, they just ride in the air, they ride just deep under the sea, and also the boats would listen to you, it would take care, listen to your commandments. You would, for instance, direct it to just travel to the island just across you, and it would just listen to your commandments and carry out your instructions. Or one of the
one of the servants in Ee, heaven would carry out your Resulullah orders, or Aleyhisselatü Vesselam otherwise buyurdular ki cennette mümin için everything acts with the içi boş commandments tek bir of God, inciden bir çadır and vardır. everything is Bak wise there. inciden Everything is biz intellectual inciyi there in bakıyoruz heaven, küçük bir şey. and listens to your words, Ama understands sen your o words. incinin içinde The yaşayanlara bir Prophet sor bakayım. İnci Resulullah öyle küçük mü? aleyhissalatu vesselam, he said, Değil mi? for a believer, İncinin there will be a içindeki atomlara tent, bir sor bakalım. İnci ne and kadar? that tent will be built Evren inside gibi a büyük pearl. ya. We may assume that pearl to be so Ucu small, bucağı but yok. just ask for the ones who live İnciden inside that bir pearl. çadır Would they find that pearl to be oluşturalım. so Maddesi ondan minute? mamul. Look at the atoms and ask the atoms, how big is the Bir pearl? rivayette And they genişliği would find that 60 to be like a mildir. O kadar universe, geniş. extensive, Ya with no uçsuz end. bucaksız çok geniş. So just assume that there is a Her tent köşesinde bir made out of refikası pearl. bulunur. That Hanımı bulunur. tent is built out of pearl. Helali. And according to one narration, Kadın yani its güzel, width is gösterişli 60 kadınlar. Her bir miles, köşesinde. which means it is so extensive, so Hiçbiri huge. diğerini And görmez. in every corner, Ayrı ayrı there will yerlerdeler. be a wife lawful Mümin bunların bu for him. hanımların her This means birinin amazing, dolaşır diyor. Ayrı beautiful ayrı. women in every corner of the stand. And none of them Nerede will see geçiyor? the other. Buhari'de. They are separate. They are in separate Reddül locations. Halk 8 Tefsir Rahman 1 ve 2 Tevhid 24 Müslim The Sahih Müslim'de believing men Cennet bölümü just 23 visit these women one by one. 2838 numaralı And hadis. where do we find this Tirmizi information? yine In Cennet Buhari, bölümü in the 3. Hadith, cilt in Reddul Hak, 2530 numaralı hadis. 8, the commentary Bir Rahman, genç kaynağı var 1, diye and sormuştum. Tawhid and Sahih Onun için Muslim kaynak veriyorum. in the part related with heaven, in Tirmizi, and also in the place where paradise is described. These are all hadiths from these sources. There was a young man asking us about the references, so I'm now mentioning you the references, the sources of this information. Efendimiz şarkı onun yanında hiç kalıyor. They will be singing with beautiful voices Dinledikçe there. insan mest This oluyor means böyle. that İşe yarıyor şarkıda. songs is Defalarca beautiful. dinlemek Songs are istiyor. beautiful, Nasıl so şarkılar? pleasing. Yüzlerce, There are binlerce, so many milyonlarca. amazing songs and beautiful Huriler compositions söylüyorlar. in heaven. For Huri instance, sesi the de songs that we nasıl bir like in ses? this world Tahayyül edin. are really uncomparable to the songs that we would hear in heaven. We would wish to listen to those songs over and over again. Hundreds and thousands and millions of songs, and beautiful huris are singing there. And their voices are really, really unprecedented, are really amazing. Terennüm edecekler diyor. There will be places where the huris, where the women will onların come sesi kadar together, güzel bir sesi o ana kadar hiç just like the duymamış olacak. places, like Orada şarkı discos, söylüyor, like toplanıyorlar. entertainment places. Orada müminler gidiyorlar. They Onların will be seslerini singing with dinlemek için. beautiful voices. Toplanma yeri dedi. Ona benzer. And the ones who are present in the heaven, they will Ender Bey hear nasılsınız? voices which they have never heard before. So believers sen just go söyle. and come together there. Ortaya gel. They listen to the voices, the beautiful songs of these ladies, these women of heaven singing. This is places like entertainment places, like enjoyment places. Mesela bazı kuşlar var altın rengi oluyor. Böcekler oluyor altın rengi. Orada ağaçlar da altın rengi. Yani There are ağaçlarda altın trees rengi in heaven, süslemeler var. and all the trunks of the trees are covered with golden ornaments. All of them are so much Cennette beautiful, gece amazingly yoktur. decorated with Cennet golds. ışık There ve will be nurdan birds ibarettir. and insects in Rumuzul golden ehadis. appearance, and also the trees appear with golden ornaments there in heaven. There is no night in heaven. Heaven is created with nur, with light. Allah bizim yüzlerimize apaydınlık yapmadı mı? Abu Dawud narrated, Terazimizi ağır yapıp bizi ateşten kurtarmadı mı? the ones in Hemen heaven, o anda perde açık. when they Ona are bakacaklar. sent to heaven, and the ones Vallahi who are Allah present in onlara hell kendisine are sent to bakmaktan hell. daha sevimli ve gözlerine daha aydınlatıcı bir şey The vermemiştir. believers say, Allah'ın God has tecellisini given görüyor. light to our face. Ve God en has çok saved zevk us from aldıkları bu olacak. hellfire. Right at that moment, they will just look at it. Ebu Musa They will see the el-Eş'ari manifestation of radıyallahu God. anh'ten nakledilen And this rivayet is what they ise like şöyledir. the O most. They will be Basra pleased minberinde with şöyle dedi. most. Allah cennet ehline kendilerine verilen Ebu zinet. Musa al-Ash'ari Zinetler nedir? narrated Yüzük, kolye, saying bilezik, that our ucu prophet bucağı yok her şey. said, God asked
elbiseler. the ones living in heaven, Elbiseye niye did şaşmıyorsunuz? God Kız create kotraya this şaşırıyor, promise? elbiseye şaşmıyor. And at that moment, Elbise de özel the imalat bir believers şeydir. in heaven, the ones in Buradaki heaven, cennet they elbiseler, are given cennet jewelries, elbiseleri dünya elbiselerine benzeyecek. bracelets and ornaments, Yani öyle rings, fevkalade earrings, and farklılık yok. clothes, Yakındır. Ama kumaş all kaliteleri beautiful farklıdır. things. Buruşmaz, parlaklığı, renk Everything güzelliği is created her there. For yönden instance, nefasetiyle dikkat çeker. the clothes in heaven will Yoksa be resembling the cennet clothes in this world. kıyafetleri, They will yani not dünya be kıyafetleri benzer an olacak. extraordinary difference. The fabric will be different. Meyvelere, It tertemiz will be eşlere, shiny, hanımlar, brilliant. There will be amazing colors. nehirlere And şöyle it bir will be so bakacaklar. appealing and Nehir öyle ufak attractive tefek in değil, heaven. burası böyle şu an Otherwise, boğazda buradan the akan bir clothings in nehir var. heaven and the Denizden bir clothings in nehir. the world will be Biz resembling neredeyiz? one another. Yüksekteyiz. There will be fruits, Diyor ki and also there yüksekte will be pure köşklerdedirler diyor. women, wives, Altlardan nehir akar and diyor. they will be looking Böyle at the büyük deniz rivers. gibi nehirler. For instance, in the Bosphorus, Ama there's a sakin, river made out of güzel, sea, and we hoş. are at a higher location. And God informs that they will be Sonra on şöyle high demekten kendini palaces, and alamayacaklar. also there will Allah be bize verdiği rivers just sözü yerine flowing getirmiştir. down below them. It will be huge Melek rivers, but tam calm 3 and kere Allah size verdiği pleasing sözleri yerine getirdi and mi diye soracak. beautiful. Onlar da kendilerine vaat edilen her şeyin eksiksiz yerine And getirildiğini afterwards, görünce they will say, evet the believers diyecekler will diyor. say, God has O şey açsana, o ısıtıcıyı. kept his promise. Buradaki ısıtıcıyı da aç. And the angels will ask, Ender, did evet. God keep his promise? Ender Did sana God keep his promise? Did God keep his promise? And all the kola believers in heaven, getirmiştir. they will say, when they see Herhalde heaven, they will say, ihtiyacın var. yes. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ten biz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den yanındaydık. Kadir gecesi aya baktı ve şöyle buyurdu. Siz Rabbinizi tıpkı şu ayı, gökteki ayı, gördüğünüz gibi ayağın Abdullah bin apaçık Mesud görecek, o radiallahu görmekte anh, olan, bak onu görmekte en they ufak bir were şüpheniz together with the olmayacaktır. prophet, and the Allah'ı prophet looked into göreceksiniz. the eye and said, Yahut you will be birbirinizi seeing sıkıştırmayacak your gayet rahatlık Lord, içinde onu God, göreceksiniz. Yani Allah'ı just as you rahat rahat see the göreceksiniz moon there, tecellisini. with an apparent appearance, with a clear appearance, and you will have no doubts, no suspicions of seeing your Lord. And you will be Allah you will Teala be kullarına tecelli edip de gözlerinden perdeyi kaldırıp onu so much in gördüklerinde, comfort when you Allah'ı see the gördüklerinde manifestation of God. bütün nehirler coşacak. Ağaçlar sallanıp sesler çıkacak. Dans ediyorlar sevinçten. Ağaçlar. Hepsi şuurlu. When God removes the veil Bütün from köşkler people's eyes, when they ateş see the kıvılcımları manifestation of God, avaz verecek. Yani all böyle the her rivers yer will be ışıklanacak. in enjoyment. Her They will yerde be bir joyful. The canlılık, trees will letafet, dance, they will heyecan move and alamet make oluşacak. sounds. They are all conscious. Pınarlar And all the daha hızlı akacak. palaces, Coşkuyu vurgulamak için. they will be Güzel kokular in avluları color, ve they will be köşkleri illuminated saracak. with Allah light, tecelli ettiğinde. and there will be Her yere. Her tarafta animation güzel and kokan life mis ve kafur everywhere. hissedilecek. And the Kuşlar brooks there in ötüşecek, heaven, they cennet will be kuşları. moving faster with more Huriler enjoyment, bütün with more güzellikleri göz enlivenment, kamaştıracak. in Allah'ın order to tecelli etmesi emphasize the durumunda. enthusiasm, the Ahirette. fervor, the Bu beauty, ısıtıcılar ışık feelings bunlar. of Öbürü enjoyment. And there will be beautiful tamam. fragrances everywhere. Binanın And the yeri birds in soğutmadı bilir heaven, they misiniz? will just sing beautiful songs. And the huris, the women in heaven, they will be just attractive and appealing in their appearance. When God manifests in heaven, this is what's going to happen. Kuş olup uçan In heaven, the believers yeniden living there, cennette there dilediği will be yerde beautiful birds in yemeye heaven. devam eder And diyor. when they just make a gesture to the birds, they come Yani bir in letafet, fried güzellik appearance, olarak just Allah onu bir süs olarak as a beautiful dish. Then they eat it, and then the bird just flies again into the air, and then it just goes on living there. This is a beauty. This is how that is created as a beauty from God. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allah Adnen cennetten yaratıp ağaçlarını kendi kudretiyle diktiği zaman Allah'ın ruhunu taşıyor Enes bin ağaç. Malik radiallahu anh narrated from our Prophet Ağaç da sallallahu şöyle aleyhi ve konuştu. sellem, Müminler felaha ermiştir. God creates the Allah Adnan ondan sonra şöyle heaven, buyurdu. Ey and He krallar created yurdu the diyor Cenab-ı Hak. trees there Cennet in için. heaven, and Ne God mutlu commands sana the diyor. trees to talk. This means that the trees are Bay Haki conscious. sayfa 364. They have the light of God, and the trees just speak out saying that the believers have achieved salvation. And then God
speaks and says, "You, the land of the kings, how happy you are, how content you are." This is how Cennete de God Cenab-ı Allah hadi konuş just diyor. Konuşuyor. Yani addresses the hepsini heaven. tek tek söylüyor Allah. This is in Her yerde Bahaki. Allah'ın ruhu hakince ya Rabbi And also kendinden God hoşnut commands the olduğun heaven kimseye to ne mutlu speak, and diyor the cennet. heaven speaks. God directs them, God Yani addresses them. Allah her yerde God's ruhunun soul is hakim olduğunu everywhere. göstermek için mümin kade. And God Nasılsın dersin speaks teşekkür and ederim says, diyor. Allah how razı olsun. happy is the person who you are is pleased Gel with. içindekini This is içeyim dersin. how God Hava manifests dikilir that içersin. his soul is Geri surrounding gider yerine and oturur. encompassing everywhere throughout the Yani ne heaven. istiyorsan yapar. Aynı And bir this is how, for canlı instance, the çok şuurlu glass bir varlığı just düşün. is Ne also diyorsan yapar. conscious. And when you ask the glass, "How are you?" it says, I'm so well." And when you would like to drink what is inside the glass, you tell the glass to come to you, and it just Her moves bir towards meyvenin you, diyor and then 72 you just ayrı drink rengi out of vardır it. diyor. All things are conscious in heaven, so Mesela they listen to your words üzüm and they carry out 72 your ayrı renkte directions, üzüm var. your directives, your Mesela instructions. nar 72 ayrı renkte. Burada bir renkte, iki renkte oluyor. Elma kaç renk olur? All Üç the renk olur. En fazla fruits dört have renk. 72 different colors. 72 ayrı renktedir diyor. For instance, grape, it Mesela has mavi elma 72 oluyor. different colors. Sarı elma ama bizim For bilmediğimiz instance, renklerden bahsediyor. 72 from renk. Biz pomegranate, it bildiğimiz 7 has renk also var. 72 different colors. Burada For 72 instance, renkten when bahsediyor. we look at the İlk defa apples yeni in renkler this world, göreceğiz. it may Bilmiyoruz. have 3, 4 different colors, but in heaven it will have Bize göre 7 72 tane renk var. different colors. Blue Ama bak Allah burada apple, 72 renkten bahsediyor. or some other colors that we are not aware of. We only know about the 7 colors in this Ey world, Allah'ın but Resulü cennette here hurma var it mıdır? is Zira ben mentioned hurmayı that çok there are severim 72 diyorlar. Bak colors. görüyor This musun? means Aynı that in sorular. heaven we will encounter Adam colors that şaşırıyor. we Ben have dedim never yarış seen in arabası this nasıl olur world. ya This is diyor. uncomparable with what we Ya have in sinema this nasıl world. olur This diyor. is how God Ya sana zaten gives a örnek description olarak of bu dünyada heaven. kasten sunuyor. They Televizyon ask kasten sunuluyor. Mesela diyor ki ahirette müminler They koltuklarına ask, for otururlar. instance, will there be dates? Will there Bakarlar. be date palm in Bir şeye heaven? This bakarlar. is how a Oradan person cehennemin asks our içinde prophet. For insanları instance, they görürler diyor. ask, Bu ne bu? how will there be Televizyon. cinema? How there will Aynısı be televizyon aynısı. movies there? However, Üç boyutlu this is olarak given görüyor. to you, particularly in Yani this world. For televizyon gibi bir instance, in cisim var. heaven, Mesela we belki know that kuarstan gibi the bir şey. believers just sit in their couches Belki and they look at elmastan bir something and they parça. see the people in hell. Ama baktığında This orada is görüntüde just görüyorsun. television. This is a Adam çok description of şaşırıyor ya. television. This is a kind Televizyon of sana Allah kasten something yaratıyor zaten that ahirette aslını that görmen is için. like a fabric, for instance, or Tekneyi maybe göğsünde acayip something büyütür. made out of diamond, a Tekne Allah certain için affedersin item bir şey there. ceviz kabuğu And when gibi the bir şey. believers look into Sırıtan that bir şey in senin heaven, harfinde they will büyütür. see hell. It will be a three-dimensional Bir de appearance buradaki there. tekne And in bayağı this motoru world, falan the television is seni created for a rahatsız eder. particular reason that you Değil will mi? Mazot find its kokusuyla true form falan in heaven. For instance, sirkelere falan boats in this gidiyorsun. Bayağı world. rahatsız It oluyorsun. is something really Orada so tüy gibi ordinary gidecek. for God in this Hiç world. God çıkartmaz. creates the Gayet boats in sakin. this world. And also Yayla in gibi içi heaven, böyle there daracık will tekne be de değil. uncomparable, İstersen havada uçar, amazing istersen denizin altında gider. technology, amazing, İçinde her beautiful çeşit yiyecek boats in vardır. heaven. And Yiyeceğe also gel here buraya you dersen use gelir. all kinds of items, all kinds of Sana çok means in kaba order gelir to bu move the dünyadaki boats in tekne. this world. But in heaven, Çok ilkel it gelir. will be so easy to move them, to İşte travel cennet with them. It çarşılarından will just bahsediyor fly in the hadiste. air, it will just Buradaki dive çarşılar sana into çok the ilkel depths of the gelir. water. And if you will just Akşama call it to kadar you, siliyorlar. it will just listen to your orders. And Orada the nur gibi boats in this çarşı. Hiçbir world, that şeyleri is why, will be kirlenmez. so primitive when compared with the Binlerce ones kişi in içinde heaven. geçecek For ama instance, the tertemiz. bazaars in heaven. The ones in this world are so primitive when compared with the ones in heaven. The bazaars are light, pure, and Cennetin clean in kapıları heaven. var. There will be thousands of people just Süslü güzel traveling kapılar. inside Ama those belki bazaars, nurdan visiting those kapılar. bazaars, but there will be no Belki dirt, elmas gibi böyle taşlarla süslenmiş nothing to kapılar. disturb people. Gittiğimizde göreceğiz. İnşallah. And there will be gates of heaven, beautiful doors. But maybe they will be made out of Bir light daha or söyle. maybe Kur'an'da farklı diamond-like, cennetlerden bahsediyor. just Firdevs decorated cenneti, adın with cennetleri. jewelry. We will Her mümin see Kat kat when we cennetler, go, evet. Kat kat. inshallah. Her mümin görüyor mu her acaba? Aslında her cennete geçebiliyor müminler. Ama çeşitli yani mahalleler gibi düşün. God Öyle teaches kat kat about kat different kat kat. heavens, Maşallah. Firdevs and Adn, and there are different heavens. Mesela şahıs orada Believers can pass cennette from one heaven oturuyor. to another. It is just like provinces. Arkadaşı It will be cennet layer çok büyük biliyorsun. above layer.
one 10.000 about the kilometre other. ötede farz edelim. Aklından geçirmesiyle orada olması bir oluyor. For instance, a person is just Yani sitting in ışık heaven hızından daha yüksek bir hızla and gidiyor. he Hemen has a orada oluyor. friend. Hayal hızı en yüksek hızdır. Heaven is so wide. For instance, his friend is 10,000 kilometers at a distance, and when he thinks Cennetlik of him olanlara in his Allah mind, he istediği will an be just görünecek. finding his Mesela diyor friend ki bir together rivayette with him. cuma günleri görünür diyor. More Ama speedy sık sık than görüneceği anlaşıyor diğer rivayetlerden the de. speed of light, because the speed Tecelli of olarak ve en çok imagination insanların is zevk the aldığı most olay bu olacak diyor. speedy, the most, Şu gökteki ayı gördüğünüz gibi göreceksiniz diyor Peygamber. the fastest way of traveling. And we can understand in different narrations that God will be manifesting, and this is what people will be pleased with the most. Çok alelade bir şeydir. Nihayet bir Just as you see the ağacın moon üstüne in the çekilmiş sky, teller. this is how our prophet describes Onun gözünde the çok büyük believers diyor. in Allah heaven. için They o çok will be ilkel, sıradan bir seeing the şey. manifestation of God, Cennet çalgıları onlarla kıyas and there olmaz. will be all kinds of Yani instruments. çıkarttığı sesler, Musical instruments kalitesi, are so üstünlüğü, ordinary in this teknik world. yönünün Just some mükemmelliği kıyası kabil olmaz. strings placed on top of wooden material in this world, but Mesela gitar onun when için çok kutsal we bir are şey. to see the Gitar musical dediğin nedir instruments ya? in heaven, they Odunun will be üstüne tel amazing çekiyorsun. sounds, high O quality, kadar başka bir şey amazing yok. technique and En technology there ilkel in heaven, çalgıdır, en ilkel çalgılardandır. which we can never Cennet compare with the ones that çalgılarının we see in this üstünlüğü, world. For vasfı instance, kıyası kabil guitar, değil. people find that to be so important in this world. However, that is wood and strings on top of wood, nothing more. That is one of the most primitive musical instruments. But if you were to Ağaçlar see böyle the küt bir musical güzellikte instruments değil. in heaven, that is breathtaking, Çeşitli böyle really, so taşlarla amazing. çok beğeniriz. Ama şu an And the trees, kafamızda they don't have tasarladığımızda a rough appearance in heaven. yani There will dar be alanda jewels, düşünebiliyoruz. gold, which Yani will be sıradan bir ornamenting the trees. mantık çıkabilir ancak insanın This beyninde. is how God Allah'ın creates yarattığı sanatı and how gördüğümüzde He is nefesimiz pleased with. kesilecek. Biz When şu we an think of that in our sati bir bilgiyle, imagination, teknik yönden olayı biliyoruz. we can only think with a limited appearance, with a limited logic, really. When we see God's artistry, how He creates the heaven, we will be O just bolluğunu ifade etmek için. breathtakingly Çok bol. amazed Çok bol anlamında. with the beauty in heaven, unsurpassable beauty in Vildan heaven. çocuklar. Küçük yaşta ölen çocuklar orada cennette vildan olarak And there will be kalıyorlar. rivers of honey, Orada rivers of koşuşturuyorlar, milk. eğleniyorlar, That is to bağırıyorlar, emphasize the çağırıyorlar falan. plenteousness, the abundance in Gılmanlar heaven. erkek hizmetçiler. Vildans are the little children, the ones who have passed away from this world as children. They are discredited as children again in heaven. And the Gılman are men servants. Cennet kapısından tabii içeri girdiğinde ona bir zevk oluyor. Cennetin dışında olduğunda mümin bir bekleme halinde oluyor tabii onun heyecan için. Ama kapıdan içeri adım attığında zaten sonsuzluğa kavuşmuş oluyor. Yani orada Cenab-ı Allah When you enter into the gate of heaven, alan oluşturuyor. when the Bilemiyorum. believers are outside the Fakat gate of heaven, kapıdan içeriye believers adımını are waiting atmasıyla with, beraber with great hope and sonsuzluğa fear. kilitleniyor. But when they enter Ya bir into daha the heaven, cennetten çıkması then this means mümkün that they değil will attain eternal life, maybe Cennetin içine with a girsin, kind of a magnetic field. They would enter into the heaven, and after the believer enters into the heaven, that is eternal life, and it will not be possible for the believers to come Cennette out kökü of altın olmayan the hiçbir heaven ağaç yoktur no diyor more. Peygamber. Kökleri There de will be no such possibility. süslü yani. Böyle kaba bir toprak, kaba bir ağaç anlamı yok. And there are no trees in heaven with which all the roots of trees will be in Resulullah golden buyurdu ki üç şeyde in heaven. armağan vardır. So Yani all the sonucunda trees will be armağan decorated verilebilir. and ornamented Deve with yarışı, amazing beauty at there. yarışı, No ordinary yarışı. trees in ok heaven. atılma yarışı. Yani Peygamberimizin makbul gördüğü, dinin de makbul gördüğü bir şey, yarış. Cennette de var. Our Müminler prophet said eğleniyorlar that there yarışta. will be rewards, there will be Araba awards yarışı yapıyor. Efendim tekne yarışı yapıyor. following Ya competitions koşuyor, in heaven. koşuya yarış This yapıyor. means Atla that yarış yapıyor. Eğlenmek our amacıyla. prophet is pleased with competition, and there will be competitions in heaven again.
There will be car races, there Resulullah will be Aleyhisselatü boat Vesselam races, atını or antrenmana running, tabi tutar. or Sonra da onunla horse yarışa races, katılırdı bizzat kendisi. just for Uçuruyor böyle enjoyment. atı yani maşallah. Such races, such competitions will take place in heaven, just for having Hazreti enjoyment. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Resulullah Vesselam'ın aleyhi vesselam just trained his horse and he attended different competitions, different adında bir races devesi with vardı. his Bu horse. bütün He was yarışları riding kazanırdı so bu deve well. diyor. Bir gün binek devesi üzerine bir bedevi geldi Hazreti ve Enes radıyallahu anh yarışta explains, ad bayı geçti. Bu durum ashabın ağrına gitmiş. Acayip bozulmuşlar ashab. he had a Yani gıcık olmuşlar camel adama. and that camel just won all the races. Deve, peygamberin devesini geçti One diye. day, a Bedouin just Resulullah attended the Aleyhisselatü race Vesselam and he just üzüntülerinin üzerinde passed okuyunca diyor Abba, sahabeler yani and the acayip companions was kızmışlar. not pleased with this situation. Şu açıklamayı yaptı. Yeryüzünde yükselttiği her şeyi arkasından alçaltmak Allah'ın üzerine bir haktır. Resulullah, when he Her saw the yükselişin sorrow bir on the alçalışı faces of the vardır diyor. companions, Her he alçalışın da made bir this yükselişi var. statement saying that Her yükselen bir gün mutlaka aşağı inecektir diyor. Ya benim devem de olsa diyor. God Yahut atım da olsa eğer çok gives a güçlü de superior olsa bir gün mutlaka position and zeval also bulacak God diyor. just brings down that superiority. So güzel, anyone who önemli moves bir up ölçüyü will vurgulamış definitely move down one day. And this is in relation to his Evet, horse, in inşallah. relation to his camel. Her kemalin Even bir if zevali vardır, her powerful, zevalin de bir it will kemali be vardır diye just bilinir. going down and it will Evet. be just terminated. And this is how our Prophet has emphasized a very important scale, a very important fact. It is known that every kemal has zeval in Mesela Arabic and every zeval Müslümanlar has kemal. oturuyorlar. Yeri Everything merak that is ettiklerinde grown and orada onların matured and becomes televizyonları superior var. will be Yani just ending and terminating one böyle day. karma karışık cihazlarla değil. Çok kolay işleyen bir sistem. Çünkü burada For instance, sebebe the ihtiyaç, orada Muslims are sebebe sitting ihtiyaç yok. in heaven. They are, Bir düşünün, bir inci. if they wander Onun about üzerinde any tecelli place, ediyor, they görüyor. have their Görüyor. televisions. Her şeyi It's görebiliyor yani. Mesela nothing cehennemin complex. içindeki insanları da It's a very practical mesela system onların muhaliflerini falan da görmek because you istedikleri need hemen reasons here. bir işaret ettiklerinde veya bir düğmeye bastıklarında veya Just içlerinden assume that geçirdiklerinde there's a anında pearl, and görebiliyorlar. just on top of a pearl, you may just view anything. You may see the people there in hell, for instance. If they want to see the Hazreti opposition Ayşe radıyallahu anh and anlatıyor. the ones who are members Resulullah of the aleyhisselatü hellfire, vesselam when they benimle think about those koşu yarışı persons, they yaptı. see them in hell. Hazreti Ayşe diyor ki yarışı ben kazandım diyor. Peygamberimizi geçmiş. Hazreti Ayşe radıyallahu anh explains, Rasulullah just entered a competition with me, entered a race with me, and Hazreti Ayşe says she won. She won the race that she made with our Prophet sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen o orta yerde belirdi. Evet, hemen görüyor yani istediği anda görüyor. In a verse, God informs, I seek refuge in God from the cursed Satan. Cehennemdekileri izledikleri gibi konuşuyorlar da Allah'ın. That a person Tabii asks onlara for söylüyorlar diyorlar. one of Mesela the people Allah'ın that he knows vaadini in heaven, hak and olarak then buldunuz suddenly mu it diyorlar. Biz was hak olarak appearing bulduk. there Örnek at Siz de that belanızı instant. buldunuz mu diyorlar. Hep onlar da evet bulduk diyorlar. And the ones Nasıl in diyorlar? Doğru hell, muymuş Allah'ın the dediği ones, diyorlar. Doğruymuş. the believers in heaven, they talk with them. They ask, for instance, have you found the promise of God? Have you found your trouble? And they say that they found their recompense. And this is how the Resulullah believers say aleyhisselatü that what vesselam God has mümine promised has cennette taken place. şu kadar güç verilir diyor. Buyurmuşlar. God has kept Kendisine his ey Allah'ın promise. Resulü buna takat sürekli Muslim women, they will have eşinden their ona ikram tents, geliyor. Muntazam. and every Hoşuna tent gidecek will hediyeler. have Mesela şu four an değil different mi, hediye gates, aldığında four bir different kadın çok doors. memnun oluyor, mutlu oluyor. And from Dünya hediyelerinin yanında hiç every one of orada gelen those hediyeler. doors, Hoşlarına women will giden her receive şey. presents and gifts from their Zevk aldıkları her şey. Her husbands. türlü teknik, alet, This edevat, is how they dünyada will be alıştıkları, pleased. hoşuna giden her şey. For instance, when women receive presents in this world, they will be so much pleased. But when compared with this world, the gifts of heaven will be
will be Hiçbiri daha önce gelenin aynı unsurpassable, değildir. will be unparalleled and beyond compare to these ones in Alaycı this world. They değildirler will receive diyor. everything that will be Açgözlü pleasing değildirler. them, Ya tamahkar değiller, alaycı da değillerdir diyor. that will be Çok enjoyable and ferahlıklılar diyor. delightful for Ceylan gibi them. hurilerdir. And none of them Sanki will be sedefler içinde looking gizli similar to inciler the one that they gibidirler. have received before. They will never mock, they will Mesela never bak, receive, alaycılığın ne kadar and kötü they are never olduğu da burada greedy. anlaşılıyor. Açgözlü olmanın ne kadar kötü olduğu anlaşılıyor. They have beautiful morality, they have beautiful eyes, as if they had been hidden as pearls. Yani cennet hediyeleri dünya hediyelerine See kıyasla dünya that hediyeleri mocking and being greedy yani are not adam pleasant kafası in çevirip this world bakmaz dahi also. dünya hediyesi. O kadar ilkel, o kadar sıradan gelir. Cennet hediyeleri çok mükemmel. The gifts in heaven are unsurpassed when the ones compared with this world. No one would ever turn their heads and look at the gifts in this world because the ones in heaven are so perfect, İnsan her gün ölüyor unexampled, akşamları. Uyuduğunda unique ölüyor. and rare, Her gün never ruh seen alıyor. in this Yeniden world. ruh veriliyor. Mesela akşam ölüme diyen yatıyor. Yatağa Man girerken is mezara dying girer every gibi day. giriyor When zaten. sleeping, Ölüyor. they are dead, and in the morning hours, Sabah they bir are kalkıyor, given yeniden their can souls verilmiş. again. Yataktan kalkıyor, As if ölü, they have been resurrected diriliyor, again, they ayağa see kalkıyor. those images again. And when Akşam they yine just sleep ölüyor. at night time, Yine mezardan they kalkar gibi die, yatağından kalkıyor, diriliyor. and in the morning hours, En son God has given ölümünde de yine life aynı şey again. oluyor. Ama bu They sefer just yatağından open their kalkmaz. eyes and are resurrected Bu sefer actually when they cennetten wake up ayağa in the morning kalkıyor. hours. And at night, they En iyisi. again die. And again, just coming out of their tomb, they are resurrected again. And in the final Evet, death, the ayette same geçiyor. thing O günün görüş appears, but this keskindir. time they don't wake Daha up üç from boyutlu, their daha keskin. beds, but they Fululuk yok. wake Mesela up 3000 in kilometre heaven if öteyi, they are 2000 kilometre believers. öteyi avucunun içi gibi görüyor. O kadar yakın görüyor. You had said that there will be Mesela biz a 100 clear metreden vision sonra bulanık in görürüz. heaven. It will be a Değil mi? 200-300 metreden sonra. more three-dimensional, Artık more clear bulanıyor yani, sight, görüntüler. eyesight. There will be Mesela no karşıya blurring, for bakıyoruz, instance. They will be evlere able to falan, see pırıl görünüyor. 3,000 kilometers distance, Orada just öyle değil like in their cennette. Baktım palms. evler falan çok keskin, çok net görünüyor. For instance, after 100, 200 meters, there's a blurred vision. We cannot see well. You cannot see a clear image. Cennet ağaçları çalgı haline gelip But eğlendiriyorlar. there, it is not that Ve way. dans ediyorlar. The houses and everything Ama are so bak, clear canınızın in heaven, istediği her şey with diyor. Onu very bir türlü clear kavrayamadım. and precise Yani senin eyesight. kültürün ne varsa. And also the trees in heaven, they Neden just play hoşlanıyorsun? music and they just make Mesela kimi people araba have yarışından a hoşlanır, kimi very tekne good yarışından, kimi enjoyment. yüzmekten hoşlanır. But according to Kimi your resim culture, yapmaktan according to hoşlanır. your Mesela resim your yapmak isteyen çok understanding, mükemmel anything resim yapar, that kısa you sürede. would have as a desire in Kimi your çalgı heart, çalmaktan hoşlanır, you will be mükemmel çalgı finding çalar. that in heaven. One Eğitime likes to ihtiyaç yok swim, yani. one likes to be together with women, one likes to ride speedboats, one likes to paint. Burada The yani ones who o want kültürü alıyoruz to biz. paint, actually, they Mesela will be takı doing that kültürünü alıyoruz in a very biz. brief time. Yani adam There's no need for training. If they would like to mesela play musical takı instruments, olarak ne they will be yapıyor? able to do that in Kravat heaven iğnesi also. takıyor. And there will be no Hoşuna need for gidiyor. any training, any education. Hanımlar ne yapıyor? Mesela yüzük But takıyor, here küpe we takıyor, receive hoşuna this as a gidiyor. culture. For instance, we Cennette receive asılları olmuş. being a team, Ya, for instance, as a culture. dünyadaki bir takıyı versen We learn about the cennetteki bir kadına, ornaments and accessories, ya for bayağı instance, in rahatsız this olur. world. Women wear jewelries as Yani earrings, hiç as hoşlanmaz. bracelets and En necklaces. âlâ But takıyı in versen, heaven there will be mesela true, kaşıkçı true ones, elmasını the versen, en real mükemmel ornaments, the dünyada. real accessories. Aman 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 If- der, hiç gerek yok der. If an accessory from this world would be given to a Aksi woman insan yok in heaven, cennette. she would Terslik never be yapan, pleased with alay this eden, one. If you münasebetsizlik would yapan, If you would give the most tamahkar olan amazing bir insan diamond, yok. for instance, to a woman in heaven, she would never like that. She Yok would öyle never be öfke, pleased with korku, that. onlar yok. There will be no gratification with the world in Bu heaven. dünyada negatif pozitif There will sürekli be- mesela gece gündüz yaratılıyor. There will be no Negatif pozitif, iyi person kötü, mocking and güzel koku, deceiving kötü against koku, others. acı yiyecek, There will kötü be no yiyecek, tatlı anger. yiyecek, There will be no fear. korku, güven. Her şey zıttıyla In this yaratılıyor. world, there is always negative and Mesela positive, ışık, night karanlık. and day, good and bad, Her şey zıt. beautiful fragrance, bad Yani zıttı fragrance, olmayan hiçbir şey yok. Cennette öyle değil. Tek yanı good her şey zıttı. dish, bad dish, sweet pozitif. and sour, and fear and security. Everything is created in opposites in this world, light and dark.
Everything has an opposite in this world, but in heaven there will be only one-sided positiveness. There will be only positivity in heaven. For instance, there is the milk in heaven, but we don't know how it would taste. The milk in this world would be really so primitive. Nobody would ever drink the milk in this world. In heaven, they would never would like to taste the milk of the world. Naze unne. Orada bir kadeh kapışıp çekişiler Yete diyor. naze Halbuki bak unne. burada This means kadeh that they kaldırdılar raise anlamına geliyor. their glasses. Net kapışıp çekişecek yani. Surah Tur, verse 23. They will pass round there a drinking cup to one another. This means they will pass round their drinking cups. Mesela hoşuna gitmesini istemem. For instance, Ne istiyorsan they onu ask muhtemelen if there yapar. will be computers in Mesela ne heaven. bileyim, According to senin your için culture and information, küçük bir if you are araba, pleased with eğlendirici computers, olabilir. O then şekilde those will be created in heaven for you. sen mesela What is büyük, most important is you are çok pleased with görkemli it, bir if you would arabadan zevk like alıyor it, olabilirsin. if you O would şekilde ask for yaratılıyor. it. All these are Yani sizin created for you in isteğinize bağlı heaven. diyor For Allah. instance, Ya for kafanızdan you, geçsin if mesela, a kültürünüze, small bilginize car bağlı. Neden is good hoşlanıyorsanız. for you, that will be created for you in heaven. But Cennetteki zevk alma oranı otherwise, iman if you are derecesinde pleased with a değişiyor mu anlamda? huge car, with a luxury Tabii ki car, then yani that herkes would be kendi created for you iman in derecesine heaven. göre zevk alacak. This is how you will be finding it according to your own understanding, according to your own culture. Cennette seyahat var. Çok süratli And olur. how will you be pleased Sosyal yaşam in var. heaven according to the piety of a Mesela person? hurilerin toplandığı Surely eğlence that will be yerleri var. up to a person's Açıkça söylüyor. sincerity, Toplanır orada şarkı piety, söylerler diyor. and faith in God. Müminler oraya o şarkı dinlemeye gidiyorlar. Eğlence There's yeri yani. traveling in heaven, and that is so Şölen fast. yerleri var. There's social Şölen life. yapılıyor. Davetler var. For instance, the Müminler birbirine Huris, ziyafet the women çekiyor. in heaven, they will come together, O ona davet they ediyor, will ona sing davet together, ediyor. and the believers just go there to listen to their music, to their songs. This means that they are a Mesela place iki of cennet daha var diyor entertainment, they are a Cenab-ı place Allah. of enjoyment. Oradan And the orası öbür Muslims, cennete the seyahat believers there in ediyorlar. heaven, Mesela they merak just ediyor, give oraya gidiyor. festivals, they give, Ama uçsuz bucaksız yani dünya they onun yanında prepare festivities gibi for one kalıyor. another, they Cennetin invite one büyüklüğü. another to their own tables, Ya ucu and there will bucağı be yok two cennet. more heavens. So they will just travel from one heaven to another. They wonder about the other heaven, but it is eternal. The world is just like one spot when compared with the wideness, the extensive territory in heaven. Saat kaç? 12-1 arası What astronom. time is it? It's 5 minutes to Acayip 2 a.m. Fiha orada When we reach 2 kesen, a.m., kadeh, they need to inform me about the number of viewers. la yagvun, boş söz Between yoktur. 12 and 1, we have Fiha orada. astronomic number of followers. Vela ve yoktur. Tesimun, günaha girme. There will be fiha, kesen. There will be drinking cups, and there will be no foolish talk. Yetennazeunne. Vela, there will be no Kadeh foolish talk, kaldırırlar. no wrong action. Güzel kadınlar, güzel eşler, ebedi ve pek çok renkli They güzel will be elbiseler vardır. passing Orası round yüksek, drinking güzel ve cups selim yurtlardan parlak hayat sürülen in bir yer. heaven. Parlak hayat. Ve hareketli, canlı hayat sürülen yerler diyor. There will be beautiful women, beautiful wives. There are Cennette colorful huriler yakut ve clothing mercan gibidirler. Yani and benzetme dresses, yapılıyor. and there will be Canlılığını high vurgulamak için. places and brilliant. This means that there will be life and joy in heaven. Yani pırıl pırıldır ciltleri. In heaven, çok women güzel are like anlamına geliyor. ruby. Rubies are like jewelries and pearls. This is just a simile. En alâlâ Man beşir, looks tuğba into the ağacından face yapılmış of gelinci women in çiçeği heaven. gibidir. They have Bakışsız. beautiful complexions. 70 kat. They will be wearing 70 layers of clothing, and their dresses will be like flowers. The ones in heaven, they will have no hair on their bodies, they will have no beard. Hiçbir şekilde eziyet ve Their acı görmez. eyes, Ebediyet kazanır. Ölümle karşılaşmaz. their eyes will be lined, Yani and mesela their dresses will never cennette wear down. adamın kafasını There will be no kafası pain, gene gelir yerinden yapışır. and there will be eternal life. There will be öyle bir no şey more yok. death in heaven.
They will be a bazaar of the residents of heaven. This means that there's a place of enjoyment, there are bazaars. Every Friday they go and visit the bazaar. Then suddenly there will be a wind from the north, and the wind will be just passing from their faces, and their faces will be just more beautiful. So they just go back to their families, appearing more beautiful. The women tell their husbands, and the husbands tell their wives that they have become more beautiful. The outer appearance of dresses are more beautiful, and the women living in this world are superior than the women of heaven because they have carried out jihad, they have made efforts for God. And the women already created in heaven, they don't have this superiority. And why do they have this superiority? Because of their prayers, because of their worship, because of their service in the way of God. And this is how they are adorned with all kinds of jewelries and all the accessories they use in heaven. The items that belong to that period are described in the hadith. So this means that the women, what they use in this world will be just appearing with uncomparably beautiful ones in heaven. For instance, they will have combs there. Actually, their hair is not ever distorted there in heaven, but the women in heaven, they will have combs because they are used to combing their hair in this world. They will do that in heaven also, but with amazing combs in their hands. And there will be couches, for instance. They will just go and want to sit on the couches in heaven, but actually there is no fatigue there because they are used to do it in this world. And also in the tents in heaven there are mattresses. They just go and lie on the mattresses. It's not because they need it in heaven, but because they've learned that as an instinct in this world. Evet, sadece kendi eşinden zevk alıyor, ondan etkileniyor. Yani diğer erkeklerden etkilenmiyor. And God informs that there are women who are just directing their eyes only to their husbands. Yani o çok garip bir şey. They are only influenced, they are only under the influence of their own husbands. This is how God has created women. They only have sexual desires for their own husbands. Because the other men are also splendid, but they only are under the influence of their own husbands. And this is very important that man is looking for only their wives to be pleased with them, and in heaven they will be finding that. Bazı arkadaşlar anlatıyoruz anlamıyor. Diyor ki bak Cenab-ı Allah gönlünüzün istediği her şeyi yaratacağım diyor. Adam tek tek saymamızı istiyor. This means that they will have no sexual intercourse. Hoşuna gidiyorsa sen cennette o yaratılır. Yani senin kültürüne bağlı, hoşlanmana bağlı. God teaches that they will be all things that the heart desires in heaven. They want us to name them one by one. For instance, there's air conditioner here, and if you are pleased with it, that will be a part of your heaven. If you are pleased with that as your culture, then you will find that in heaven. For instance, if you like a suit, you will find that suit in heaven. This is how everything that you desire will be created in heaven. They want to itemize each one of them. For instance, when speaking about musical instruments, they talk about the guitar. The guitar, the clarinet, these are primitive, really, when compared with the things in heaven. And God informs that will be your desire, what you will be asking for, and it will be created for you in heaven. For instance, Metin Girgin, from Anadolu Agency, he's a journalist. Aklınızdan geçen her şey. He's not aware that we are talking about the heaven as described in the Quran. He's not aware. God informs that everything that people will be asking for, they're desiring for, those will be created in heaven. For instance, the speedboats here in this world, they are made of fiber, they are simple materials in this world. Why do they really exaggerate them?
But the ones in heaven, those speedboats in heaven, they will be uncomparable. Cennet That ehli is based onu on your nerelere culture, karşılıyorlar? based on your Kapıda imagination. o So huri my kadınlar descriptions is definitely in line, hoş ve temiz olarak geldiniz indefinitely diyorlar. Selamla according to the karşılıyorlar. Quran, according to the Selam verses of size the Quran. artık buradan çık. The Muslims living in heaven, the believers living in heaven, they are Şimdi welcome böyle at the gates of heaven, and they are Anadolu greeted with Ajansı'na falan selam şurada there. bırakın TGRT'den falan geçmek Selam, üzere diyor you bunlar. will not be Yani leaving here. badem bıyık You have işte, attained badem eternal bıyık life. güzel This is kullanılan bir how şey yok da the badem believers are bıyıklarında bir welcome mahsur in yok heaven. da. Ya kardeşim be These people, adamcağız for anlamıyor instance, musun? Bak working in Anadolu ufkunun Agency, aklının aldığı her they have şeyi limited bir araya visions, yaratacak they have yani. limited understandings. They only expect Ve to see bilmediğiniz trees daha in nice heaven, şeyleri diyor. only green Bak bilmediğiniz gardens, daha or nice maybe şeyleri. they only think about Ve some istediğiniz oranges her and şey diyor. lemons in heaven. They Allah cannot Allah really sen istemene bak appreciate istiyorsan o da var hepsi anything var that diyor. you would have in your vision, in your dreams, in your Peki diyor minds, mesela and things süslü that we kemerde are not olacak aware mı? of, that we have not been informed of in this Evet diyor. world. And everything that the Peki heart diyor mesela desires, güzel ayakkabı da olacak mı? those Allah are going to be Allah. present, created for Ya believers be in adam heaven. dinlemiyor musun? Bak canınızın istediği, Then they try to come ufkunun out and say kavradığı, that will there hoşlandığın be her şey diyor. ornamented belts? Yes, Gözlerin we lezzet say. aldığı her şey diyor. For instance, will there be beautiful shoes? Why don't you listen properly? Anything that your heart desires, anything that would be pleasing for you, everything as part of your vision and your eye would Hurilerde her find kadının tasteful, üzerinde all 70 will kat be elbise present vardır in ki heaven. birinin rengi diğerinde yoktur. Oku. The women wear dresses, 70 layers of Hurilerden dresses. her kadın için inci ile There will be süslenmiş 70 kırmızı different yakuttan fragrances, 70 70 different taht. types of Yani çeşitli fragrances. So oturacakları bir this means taht var that kadınlara. every cloth, 70 every çeşit layer taht. will have a different Her smell, tahtın will have a üstünde different 70 döşek. fragrance. And the huris, the Yatak. women in Bak, heaven, tabii ki for each one ihtiyacı of yok. them there will be Ama niçin pearl olur and yatak? red rubies. Huri ile yatağı birleştirin. There Niçin will olur? be couches prepared for them Sevişmesi out of işte. those jewelries. And also in those Her döşek thrones, in üzerinde de those koltuk vardır crowns, diyor. there will be Oturması, mattresses. sevişmesi için. Why is a mattress needed? Hurilerden her kadın Why için would there ihtiyacı be ve a hizmeti huri, için a woman in heaven, 70 bin and also a hizmetçi. Yani mattress çok fazla for her to anlamında. have sexual relations? Hizmetçi kız ve And there 70 will be bin hizmetçi erkek couches vardır. so that they sit Birine on bir şey them, yaptırıyor, birine bir şey mattresses so yaptırıyor, that birileri ona they bir have şeyler sexual götürüyor, relations with getiriyor. them. Biri And ziyafet for hazırlattırıyor huris, the birine. women in heaven, Eşini there will be karşılamak için bir şeyler 70,000 yaptırtırıyor. servants. Bak her There will be hizmetçinin beraberinde 70,000 içinde servants, men çeşitli and yemek women. bulunan altından tepsiler vardır They ki bring things, they take müminlerden things, they prepare birinin öbüründen dishes, they önceki prepare kapıda bulamadığı tadı ve lezzeti oluyor. Bak festivals, they make ziyafetler var. preparations Müminler for birbirine their ziyafet veriyor. husbands. Huriler eşlerine ziyafet And veriyor. along with their servants, Çok fazla da there will be hizmetçi golden var. plates which will be serving different dishes so that the believers will be just presenting different tastes to one another. This is how the believers will be just preparing festivities, foods and dishes to one another, and there will be so many servants Orada helping diledikleri her şey and onların da serving. katı. In Surah Kaf, Orada verse şeytandan Allah'a 35, sığınıp orada nefisleriniz arzu etti ve gözlerinizin lezzet zevk aldığı her they will şey have var. their everything they want. Ya sınır In the sayı verse, koyuyor it mu is burada stated ayette? they will have their everything they want. Sonsuz But açık ya her şey when vardır we demek. tell Yani this, they ucu don't really bucağı. understand. Aklına gelen her şey yani. And Ve siz orada süresiz kalacaksınız. Yani sonsuza kadar. they will have their Zuhur everything suresi they want, 71. and with us there is still more. This means that there is no limit to what you would ask for. It is endless, countless, anything that you would think of. Maşallah. And they will stay Allah there Allah. throughout eternity. Çok acayip yüksek bir izleme var ya. In Surah Zuhruf, Bir iki arası verse dehşet 71, yüksek yani. I seek refuge in God from the cursed Satan. You will Ya remain bütün in it mesele bende demek. timelessly forever. Ha? We have such a high number of followers. Anlayamıyor. This is, İşte there are people from the traditional ne Orthodox bileyim, güzel koku, circles. kara kedi, o kadar. If you give all the details with Onun dışında specific bir ufku facts almıyor and yani. truth, they cannot really appreciate, they cannot really understand. They cannot really appreciate beautiful fragrances, tastes. They cannot have a vision, a wide vision. In Surah Nebe, a recompense from your Mesela Lord. Anadolu Ajansı Yemen muhabiri According to the Samet beautiful Doğan. morality of Muslims, a Kadın ocağın commensurate cennet gift. tasavvuruna This means that düşündükten believers sonra are given this as a tekne gift. yarışı
They will be visiting one another, just riding on white Mesela ince camels, diyor. just Cennete rızkı koşan ince karınlar. reminding of ruby, oriental ruby. Atlardan bahsediyor. This means that they will be Develerden. riding red cars, but because of their light brightness, they appear to be like white, brilliant. And also, Cenab-ı they Allah will seni be cennete koyduğunda ata binmek isteyecek olursan, yani they will hızlı be bir vasıtaya binmek camels and isteyecek olursan, seni horses mutlaka and kızıl women. yakuttan, bak kırmızı yakuttan. Şu an dünyada en çok hoşlarına giden These are araba all rengi part of kırmızı heaven. oluyor. Değil mi? Spor araba kırmızı When oluyor. God Kırmızı brings you yakuttan diyor. heaven, if Yakut you da would pırıl like to pırıl ride a parlar. horse, if you would like to ride a Yani cayır fast cayır yanar. vehicle, Tam açıklama değil mi bu? you will be just given a ruby, a Yakut red zaten ruby. oval oluyor. Because in this world, people Oval. are mostly pleased with red Bu arabalar cars. da değil mi? Ruby is a material, is a Cayır cayır yanar jewelry görüntüsü that uzaktan shines baktığında. Bu da so bak cayır much, cayır that yanıyor. is so brilliant. This is a direct O hatta description of cennette seni of dilediğin the yere uçurur. vehicles in Yani akıl almaz heaven, süratle because gidersin. rubies, they have an oval appearance, Çok and net değil these mi aşkım? cars, they have an oval appearance again, and they will be shiny, they will be brilliant in their appearance. And those horses will be just making you fly to anywhere you like. This Cennettekiler means diyor that bu you will be atlara riding binerek those birbirlerini vehicles, ziyarete the giderler. cars, with great O onu speed görmeye in gidiyor, o onu heaven. görmeye This gidiyor. is a O clear ona ziyafet statement veriyor, o in the ona hadith. ziyafet veriyor. And the ones in heaven, the Bir tane, iki residents tane, in 10 heaven, tane, 100 tane they değil. ride on those horses and they visit one another. They just give Cennet çarşıları, festivals to one ucu another. bucağı. They just give banquets to one another. There are places of entertainment and enjoyment, not one, Cennettekiler 10, cennete hundreds. girdiklerinde